This conference will now be recorded. So, Andrew, please go ahead with your sharing, and it's all yours. Great, thank you so much. I'm really grateful that I've been given this opportunity. I'm like super happy to be on here with all of you. I don't know how long I can go before I need to stop and somebody needs to translate. No problem, Andrew. We'll So you figure it can out. go ahead. Yeah, you can still go ahead. ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉన్నారంటండి ఈ షేరింగ్ అవకాశం వచ్చినందుకు. Please go ahead, Andrew. Sure. So yeah, basically, I got I started. I had like a normal childhood. I didn't need to. We my parents were nice to me. We weren't rich, but we certainly weren't poor. We had food on the table. Um, I my neither of my parents are alcoholics or drug addicts, to my knowledge, and it was relatively normal growing up. But when I was an early age, I felt like I didn't belong. I had this voice in the back of my head that told me that I wasn't good enough, and I didn't feel comfortable in my own skin. And it was very uncomfortable walking around being sober. So the first time that I had an opportunity to actually, the first thing I did was I smoked some marijuana, and then drank some booze out of my mom's liquor cabinet when she was away with some friends. I immediately felt this sense of ease and comfort that I had never felt before. I felt like I was finally comfortable in my own skin. And I essentially continued to chase that throughout the rest of my life. All right. సో ఈయన ఏంటంటే అండి, ఈయన చిన్నతనం చాలా నార్మల్గా అయిందంటండి. వీళ్ళిద్దరు తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా మంచివారంట. వీళ్ళేమి బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కాదంట, అలా అని చెప్పి పేదవారు కూడా కాదంట. వీరికెప్పుడు కూడా టేబుల్ మీద ఫుడ్ ఉండేదంట, తినడానికి తిండి ఉండేదంట. వీళ్ళ ఇంట్లో అసలు తాగుడు కానీ ఇతర మా డ్రగ్స్ కానీ ఏమి ఉండేవి కాదంట. నార్మల్ కుటుంబం అంట. కాకపోతే ఈయనకి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఏమనిపించేదంటే ఏదో వెలితి ఉండేదంట. డిడ్ నాట్ బిలాంగ్ అంటారు. అంటే నేను ఇక్కడికి ఏంటంటే కలవలేకపోవటం అనమాట. మనుషులతో కానీ పరిస్థితుల్లో కానీ కలవలేకపోవటం. డిడ్ నాట్ బిలాంగ్. ఎప్పుడు కూడా నేను నేను అంత అంతవరకు చేరలేనేమో, అంత మంచివాడిని కాదేమో, ఈ నా చుట్టుపక్కలతో నేను అంత కలవలేనేమో అన్న ఎప్పుడు ఫీలింగ్ ఉండేదంట ఈయనకి. అందుకనే బాగా అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఉండదు. అంటే ఈయన సోబర్‌గా ఉండేటప్పుడు, అంటే తాగకుండా ఉండేటప్పుడు. మొదటిసారి ఈయన గాంజాయి, తాగుడు 2 కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఆయన వారి తల్లి గారు అప్పుడప్పుడు సరదాగా తాగేవారు. సో, ఆవిడ బాటిల్ నుంచి దొంగతనం చేసి తీసుకున్నప్పుడు ఈయనకి ఎంతో రిలాక్స్డ్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా, అంటే హాయిగా, ఇబ్బందులు లేకుండా లోపల ఫీలింగ్ పోయి ఉన్నదంట. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఆ ఫీలింగ్‌ని ఈయన వెంటాడుతున్నారంట. ఆ ఫీలింగ్ కోసమే దాని చుట్టూరు పరిగెట్టారంట. గో అహెడ్ ఆండ్రూ. Thanks. And basically, throughout high school, which is like throughout the ages of 14 to 18 years old, I would show up to school. I would be there on time. I would be there sober. But Monday morning, I would start obsessing about Friday evening. On Monday morning, I would start planning, how was I going to get alcohol? How was I going to get drugs? Where were we going to go? How was I going to have some for myself set off to the side? Because I knew when everybody
when everybody else was done, I was going to need some more, right? I would obsess about this all throughout the week. And then when the weekend came, I would get blackout drunk. I would piss my pants. I would puke on the girl that I was hoping to kiss. I would end up saying and doing things that I was extremely embarrassed of, and I'd wake up and go like, oh my God, I'm never gonna let that happen again. And inevitably, come Monday, I would start obsessing about Friday again. And something else happened where I basically wasn't I wasn't I would do good on the tests. I was in school. I would get very good marks on the test, but I refused to do the homework, right? The stuff that they sent home for us to do and bring back, those extra tasks, I wouldn't do any of that, right? So even though I could have gotten good marks, I ended up with less than good marks because I just refused to do the extra work. Because of that, I ended up going to a college that wasn't very good. And then when I was at college, I did the same thing there where I do really well on the tests, but I refuse to do any outside work. రైట్. ఈయన 14 ఏట 18 ఏట మధ్యలో హై స్కూల్లో ఉండేవారండి. అప్పుడు ప్రతి సోమవారం కూడా ఈయనకి ఒకటే అబ్సెషన్. వచ్చే శుక్రవారం ఎలా తాగాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళి తాగాలి, ఎవరితో తాగాలి, పక్కన తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎంత దాచుకోగలగాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఈయనకి ఎక్కువ అవసరం ఉండేదంట. వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరితో అయితే వెళ్తారో అది వాళ్ళకంటే. సో ఈయన పక్కన దాచుకునేవారంట వాళ్ళకి తెలియకుండా. సో అది ఎలా దాయాలి అని అదే ఆలోచనతో సోమవారం మొదలైందంటండి ఆలోచన వచ్చే శుక్రవారానికి. వీకెండ్ అంటారండి అక్కడ. సో శుక్రవారం రాగానే కంప్లీట్ బ్లాక్అవుట్ డ్రంక్, అంటే అక్కడ తాగింది అప్పుడు చేసింది ఏం గుర్తుండదండి, దాన్నే బ్లాక్అవుట్ అంటారు. ప్యాంట్లో వచ్చబోసేసుకోవటం, ఏ అమ్మాయిని అయితే ఈయన ముద్దు పెట్టుకుందాం అనుకున్నాడో ఆ అమ్మాయి మీద కక్కటం, ఇంకా ఎలా ఏం చేశాడో ఏం చెప్పాడో తెలియకపోవటం, మర్నాడు లేచి అబ్బా దేవుడా ఇంకోసారి ఇలా చేయకూడదు అనుకోవటం, మళ్ళీ సోమవారం రావటం, మళ్ళీ సైకిల్ రిపీట్ అవటం, ఇలా చేయకూడదు అన్నది గుర్తులే ఉండకపోవటం. సో ఈయనకి ఏంటంటే ఈయన ఎప్పుడు ఎలా మొండిగా ఉండేవాడంటే క్లాసులో టెస్టులు పెడితే దాంట్లో బాగానే వచ్చే ఉండండి మార్కులు, హోంవర్క్ ఇస్తే మటుకు చేసేవాడు కాదంట. ఎందుకు అంటే చేయడంట అంతే. సో అందుకని క్లాస్లో మంచి టెస్ట్లో మంచి మార్కులు వచ్చినా హోంవర్క్ చేయకపోయేసరికి ఈయనకి ఏంటంటే ఓవరాల్గా మంచి మార్క్, అదే ఓవరాల్గా మంచి పర్సంటేజ్ రాక ఏదో నార్మల్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందంట. ఆ కాలేజీలో కూడా అంతేనంటండి. ఈయన ఏంటంటే టెస్టులు పెడితే టెస్టులు చేస్తాడంట, హోంవర్క్ ఆ క్లాస్ బయట ఏమన్నా చేయమంటే మటుకు చేయడంట. సో అలాగా ఈయన జీవితం నడుచుకుంటూ వచ్చిందండి. గో అహెడ్ అండి. So what that did for me was I was told by all my teachers, if you don't do homework, you're going to fail, right? But I'd show up to class all the time, and I wouldn't show up drunk, I wouldn't show up high, and I'd wait till after class was done, and then I'd go get messed up, and I'd show up to class hungover, but I'd be there. And they all told me, you're never going to succeed. I was going to school to be an engineer, and they told me you're never going to succeed if you don't put in the extra effort, right? It doesn't matter how smart you are, how well you do on the tests. And what ended up happening is it was suggested to me that nobody was taking attendance. Like they were in high school, they weren't taking attendance at my college classes. So I started skipping class, and we'd fill up a backpack with a 30 pack of beer, and we'd go hike into the woods, and we'd go in at 10 a.m. and by 2 p.m. we'd come out of the woods absolutely hammered, and basically fall asleep for a couple hours before we woke up
party for the night with everybody else. And it quickly spiraled out of control. I stopped going to my classes. I started failing everything. Um, and then shortly after that, I broke my arm snowboarding, and ended up getting prescribed a whole bunch of painkillers, which ended up uh, uh, spiraling out of control even worse. సో వీళ్ళు టీచర్లు ఎంత చెప్పినా ఇదిగో నువ్వు బాబు హోంవర్క్ చేయకపోతే నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు, ఈయనకి ఇంజనీర్ అవుదాం అని ఉండేదంటండి. కాకపోతే వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా వినలేదంటండి. క్లాస్కి వెళ్ళేవారంట, హ్యాంగ్ ఓవర్తో వెళ్ళినా వెళ్ళటం అయితే వెళ్ళేవారంటండి స్టార్టింగ్లో. దాని తర్వాత క్లాస్ అయిపోగానే మందు అదే తాగటం, పార్టీ చేసుకోవటం అయ్యేదంటండి. ఇదే సైకిల్లో నడుస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఏం చూశాడంటే, టీచర్లు కొంతమంది అటెండెన్స్ తీసుకోవట్లేదని చూశాడండి. ఆ అటెండెన్స్ తీసుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు ఆ క్లాసులు ఎగ్గొట్టేసి వీళ్ళు కొంతమంది కలిపి వెనకాల చెట్లు అయ్యి ఉంటే పార్కులో, అదే వుడ్స్ అంటే చిన్న సైజు అడవిలో ఉంటుంది, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి బియర్లు తీసుకుని ఒక 30 బియర్లు అలా తీసుకుని 10ంటికి వెళ్ళి పొద్దున్న 2 దాకా తాగి మొత్తం ఫుల్గా తాగి వెనక్కి వచ్చి కొంతసేపు పడుకుని మళ్ళీ సాయంకాలం అయ్యేసరికి మిగతా అందరితో పాటు మామూలు మనుషులు ఎలా పార్టీ చేసుకుంటారో వాళ్ళతో పాటు మళ్ళీ పార్టీ మొదలు పెట్టేవారంట. సో ఇప్పుడు క్లాసులకి వెళ్ళటం కూడా ఆపేశాడంటండి. మెల్లిగా క్లాసులు కూడా వెళ్ళటం ఆపేశాడంటండి. ఫెయిల్ అవటం మొదలు పెట్టాడంట. మొత్తం అంతా సర్వనాశనం అయిపోయిందంట చదువు. ఇలాగా అయిపోతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈయనకి చెయ్యి ఇరిగిందండి. ఈయన ఒక ఆట ఆడతారండి, స్కేట్ బోర్డింగ్ అంటారు, దాంట్లో చెయ్యి ఇరిగింది. చెయ్యి ఇరిగినప్పుడు ఈయనకి నొప్పి తగ్గడానికి నొప్పికి సంబంధించిన మందులు ఇచ్చారంటండి. అవి కూడా ఈయన పర్సనాలిటీ వల్ల అవి కూడా ఎక్కువ వాడేసి డాక్టర్ చెప్పిన దానికంట మొత్తం అవి కూడా కంట్రోల్ తప్పటం మొదలు పెట్టిందంట. గో హెడ్ అండి. So then I'm sorry, I keep forgetting where I am. So yeah, painkillers, those were fun. Jeez. So what ended up happening was I ended up going through the next 10 years of life, right? The next 10 years was just a continuous cycle of me deciding that one particular combination of chemicals was no good, or one particular combination of people or jobs or locations were no good. Me trying to rearrange all of this other stuff around my life because things kept falling apart. Somehow I ended up getting a college degree, but it took me 6.5 years to get my 4-year degree. And then I ended up taking a job that was a really like not a very good job. That was a pretty low paying job, purely because I knew there would be less expectations of me. Right. So I ended up there's this line in one of the stories in the back of the big book of Alcoholics Anonymous. There's a story in the line, there's a line in the story that goes, the chief difference between the alcoholic and the non-alcoholic is that the non-alcoholic will change their behaviors to meet their goals, while the alcoholic will change their goals to meet their behaviors. And that's what I had realized that I had been doing, is I was continuing to set the bar lower, right? Like I could have gotten straight A's. I could have gotten really good grades, but instead I got less. I could have gone to a really good school, but instead I went to a lesser school. I could have gotten a really good job, but instead I went to a lesser job. All so that I could continue to drink and party the way that I wanted to. And people throughout my life were telling me this isn't going to work, and I'd continue to prove them wrong. Say, what are you talking about? It worked. You know, I got a good grade, right? Or I passed. I got the degree.
right? I have a job in my field, right? I have a girlfriend, right? And all of these things that I thought were going to make me happy didn't make me happy. And they just ended up, I was just trying to mask that feeling of uncomfortability, that feeling of of restlessness, irritability, and discontentedness that they talk about in the big book. I was just trying to get through that feeling so that I could get to the next time that I was able to drink or use drugs. And that was my life for 10 years. For the next 10 years, it just continually, slowly over that period of time got worse and worse and worse, where I checked off all the things off my list of what wouldn't work, right? I had attempted to move to a different location, be with a different girl, be with different friends, try a different job, try using different substances, right? Switching from whiskey to just beer, and from just beer to smoking weed, and from that to using opiates, and back to drinking vodka and whiskey again, and nothing seemed to work. I ended up always in the exact same spot, which was alone, hating myself. రైట్. సో ఈయన నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు ఏం చేశారంటే అండి, ఎప్పుడైతే ఈయనకి పెయిన్ కిల్లర్స్ అది వాడటం మొదలు పెట్టారంటే నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు ఒక కంటిన్యూస్గా ఒక చక్రంలో తిరిగిందండి ఈయనకి. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈయన ఆ, ఓహో, ఈ కాంబినేషన్ అయితే పని చేయట్లేదు, పోనీ ఈ కాంబినేషన్ ట్రై చేద్దాం, ఈ జనాలతో వెళ్తే సరిగ్గా మనకు పని జరగట్లేదు, పోనీ ఆ జనాలతో వెళ్దాం, ఈ జాబ్ బాగాలేదు ఇంకో జాబ్ చూసుకుందాం అనుకుని రకరకాల కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తూ వెళ్ళారంటండి. ఈయనకి నార్మల్గా అయితే 4 ఏళ్ళ డిగ్రీ అయిపోద్ది అంటండి, ఈయనకి 6.5 ఏళ్ళు పట్టిందంటండి. దాని తర్వాత కూడా ఉద్యోగం ఎలాంటి ఉద్యోగం తీసుకున్నారంటే తక్కువ జీతం ఇచ్చే ఉద్యోగం తీసుకున్నారంటండి. ఎందుకంటే అలా తక్కువ జీతం ఇచ్చే ఉద్యోగం తీసుకుంటే ఈయన నుంచి పెద్దగా వాళ్ళు ఏమి ఆశించరు కాబట్టి, జీతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి పెద్దగా ఇంత పని చేపించేయటం, పెద్ద పెద్దగా ఇంతోటి ఈయన ఏదో పెద్ద పనులు చేసేస్తాడని వాళ్ళు అనుకోరు. అందుకని కావలసుకుని అలా తక్కువ జీతం జాబ్ తీసుకున్నాడంట. మన పుస్తకంలో బిగ్ బుక్లో ఉంటుందంట, ఒక ఒక కథలో ఉంటుందంటండి. మెయిన్ తేడా ఏంటంటే తాగుబోతోడికి అదే తాగుబోతు కానోళ్ళకి మనం తాగుబోతోడు అన్నవాడు ఆ, తన లక్ష్యాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాడండి. జీవితంలో రోజులు గడిచే కొద్దీ తన లక్ష్యం ఇంకా ఇంకా కిందకి ఇంకా ఇంకా కిందకి మార్చుకుంటూ ఉంటాడండి. తన ప్రవర్తనకి సూట్ అయ్యేలాగా, తను తాగగలిగేలాగా లక్ష్యం అలా మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. తాగుబోతు కానోళ్ళు వాళ్ళ ప్రవర్తన మార్చుకుంటారండి వాళ్ళ లక్ష్యం కోసం. అలాగే ఈయన ఎప్పుడో ఈయనకి మంచి మార్కులు రావాలి, చెప్పిన మాటని హోంవర్క్ చేసి ఉంటే అది చేయడు. మంచి స్కూల్కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది, అది చేయలేదు. 4 ఏళ్లలో కంప్లీట్ చేయాల్సింది, అది చేయలేదు. ఓ మంచి ఉద్యోగం రావాల్సింది, అది చేయలేదు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మొత్తానికి లక్ష్యం మట్టుకు అలా మారుతూ మారుతూ వచ్చింది తప్ప ఈయన ప్రవర్తన మారలేదండి. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు అనేవారంట, ఇది నీకు పని చేయదురా బాబు, నువ్వు వెళ్ళే విధానం సరిగ్గా లేదు. కాకపోతే ఈయన అనుకునేవంట, వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడు తప్పుగా నిరూపిస్తున్నాను, ఎందుకు పని చేయట్లేదు, నాకు నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది, నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది, డిగ్రీ ఏదో విధంగా పూర్తి చేశాను అనుకున్నాడు. కానీ ఎప్పుడు సంతోషం లేదంటండి. లోపల అంతా అన్కంఫర్టబుల్, ఆ చిన్నప్పుడు ఆ అన్కంఫర్టబుల్ ఉన్న ఫీలింగ్నే అలాగే పైకి మందుతో కప్పేసి పైకి ఉండేవాడంట. పుస్తకంలో అన్నట్టు రెస్ట్లెస్ ఇరిటబుల్ డిస్కంటెంట్ అంటే బాగా కోపంగా ఉండటం, అసంతృప్తిగా ఉండటం, చిరాగ్గా ఉండటం, ఎప్పుడు అలజడితో ఉండటం, అలా ఉండేవాడంట మందు తీసుకుంటే తప్ప. ఎప్పటికీ అలాగ కంటిన్యూస్గా ఎన్ని రకాలు ట్రై చేసేటండి.
విస్కీ నుంచి బియర్కి వెళ్ళాడంట, బియర్ నుంచి గంజాయి ఒక్కటే తాగుదాం అని వెళ్ళాడంట, గంజాయి నుంచి ఉత్తి అదే నొప్పికి సంబంధించిన టాబ్లెట్లు ఒకటే వేసుకుందాం అని వెళ్ళాడంట, మళ్ళీ వాట్కాకి వచ్చాడంట, లొకేషన్లు మార్చాడంట, ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళాడంట, ఇంకొక అమ్మాయితోటి డేటింగ్ చేయటం మొదలు పెట్టాడంట, ఏది పని చేయలేదంటండి. అలా 10 ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి అంటండి. ఫైనల్గా ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడండి. గో హెడ్ అండి. Thanks. So I eventually got to a place where I woke up and I wanted it was a daily basis where I wanted to stop and I couldn't stop. Prior to that, I had been able to stop, at least stop whatever substance I thought was the problem at the time. I'd been able to stop that for a period of time, but all of a sudden I found myself in this place where I no longer wanted to pick up, and I continued to pick up. I'd wake up in the morning and I'd go, I'm not going to do this today. And before the end of the day, I was doing it. Sometimes before the end of the hour, I was doing it. And I honestly thought that there was something broken in my brain. I had realized that I had come to the conclusion by myself that it was the first drink, right? It was something happened after I took that first drink where something changed inside of my mind, where all of the all of the decisions that I had made before taking that first drink were thrown out the window. Once I take that first drink, something changes and I'm unable to stop myself from taking the second drink. And it wasn't until years later that I realized that, Bill Wilson, right, the guy who was the co-founder of AA, right, spoke about this, right? He had this exact same feeling. He writes in Bill's story, I woke up, this had to be stopped. I saw I could not take so much as one drink. I was through forever. Before then, I had written lots of sweet promises, but my wife had happily observed that this time I meant business, and so I did, right? So he realizes it's the first drink. If I just don't take the first drink, I'll be okay, right? And then the next line is, shortly afterward, I came home drunk. There had been no fight. Where had been my high resolve? I simply didn't know. It hadn't even come to mind. Someone had pushed a drink my way, and I had taken it. Was I crazy? I began to wonder, for such an appalling lack of perspective seemed near being just that. Right. So Bill had this exact same idea that I had. He had come to that same conclusion 80 years prior, right? Sitting there going like, wait a minute. I know that the problem is the first drink and I take the first drink anyways. Am I crazy? Am I insane? Do I have a broken mind? Right? I must have a broken mind because I'd have to be crazy to pick up that first drink knowing what it's going to do to me if I pick it up. ఇంకా ఇలాగ సాగుతున్నప్పుడు ఒక రోజు ఏమైందంటే, ఒకటి ఈయన గమనించింది, నేను ఆపాలనుకున్నా ఆపలేకపోతున్నాను అంట. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఆపాలంటే కొంత సమయానికి ఆపటం, లేకపోతే ఒక పదార్థం నుంచి ఇంకో పదార్థానికి వెళ్ళగలటం, ఆ ముందు పదార్థం ఆపేను అని ఈయన అనుకోవటము, అలా జరిగేది. అయితే ఇప్పుడు ఆపాలి అనుకుంటే ఈ రోజు తాగకూడదు అనుకుంటే సాయంకాలం తాగేస్తాడంట, లేకపోతే నెక్స్ట్ అనుకున్న గంటకే తాగేస్తాడంట. ఇంకప్పుడు ఈయనకి అర్థమైందండి, ఏదో తేడా కొట్టేసిందిరా నా బుర్రలో, ఆపలేకపోతున్నాను. అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఒక్క డ్రింక్ తాగగానే మొత్తం దాని ముందన్న ఆలోచనలన్నీ కిటికీలోంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి బయటికి, మొత్తం అంతా మారిపోతుంది బుర్ర అని ఆ ముక్క అర్థమైందంట. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏలోకి వచ్చాక ఈయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే, బిల్డబ్ల్యూ ఇదే ముక్క 85 ఏళ్ళ ముందు అర్థమయ్యి మన బిగ్ బుక్ లో కూడా అదే రాశాడంటండి. ఏంటంటే అదే చదివారండి పుస్తకంలోంచి. మెయిన్గా దానికి సారాంశం చెప్తాను నేను. ఆ బిల్డబ్ల్యూ గారు పొద్దున్న లేచి అనుకుంటారు ఈ రోజుకి తాగకూడదని, కాకపోతే కొంత సమయం తర్వాతే మళ్ళీ తాగొస్తాడు. ఆయన క్వశ్చన్ చేసుకుంటారు, ఏంటి నాకేమైనా పిచ్చెక్కిందా, నేను తాగకూడదు అనుకున్నాను, ఏమైంది, నేను అనుకున్నదంతా ఏమైంది, ఎక్కడికి పోయింది ఇదంతా, నాకు ఇది
పిచ్చిలో ఉంది అని చెప్పి ఆయన అనుకుంటారు బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఆ పుస్తకం రాసింది. సేమ్ అలాగే ఈయనకు కూడా అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఇది నాకు ఇంతలా నాకు ప్రాబ్లం అని తెలిసినా సరే ఫస్ట్ డ్రింక్ ఎందుకు తాగుతున్నానో ఈయనకు అర్థం కాలేదంటే. గో హెడ్. So what ended up happening is I ended up I ended up having an intervention, and between my mom and 2 ex-girlfriends showed up at my house in Buffalo, New York, and they convinced me to go to a detox facility. And when I was there, I found out that I wasn't alone. There was actually a lot of people that had this exact same problem that I did, right? But that didn't help, because I didn't actually want to stop, right? Like I wanted to stop. I wanted my problems to go away, but I didn't want to stop picking up. Picking up was my solution. It was the way that I felt okay. It was the only way that I felt normal. So to take away my solution, right, and just say, okay, now continue to go through life feeling awful, feeling full of pain, feeling full of remorse, feeling full of self-pity, right? That wasn't really an option, right? But it was really great to hear that all of these people also had the same problem that I did, right? So I thought that I'd be able to control it. I thought that somehow I'd be able to control the desire with this knowledge, right? And Bill writes that too. In Bill's story, he writes, "It relieved me somewhat to learn that in alcoholics, the will is amazingly weakened when it comes to combating liquor, though it often remains strong in other respects. My incredible behavior in the face of a desperate desire to stop was explained. Understanding myself now, I fared forth in high hope. For 3 or 4 months, the goose hung high. I went to town regularly and even made a little money. Surely this was the answer, self-knowledge." సో ఏమన్నారంటే అండి, ఇలా సాగుతున్నప్పుడు ఇంటర్వెన్షన్ అంటారండి. అంటే సడన్గా ఇది సిటీల్లో అది కూడా చేస్తారు, అమెరికాలో కూడా చేస్తారు. అలా ఏంటంటే సడన్గా నీకు దగ్గర బంధువులు స్నేహితులు సడన్గా నీవు అనుకోకుండా అందరూ ఒకేసారి ఒకే చోటుకు వచ్చి నిన్ను దీని గురించి ప్రశ్నించడం మొదలు పెడతారు. దాన్నే ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు. అలాంటిది ఒకటి జరిగిందంటండి. వీళ్ళ అమ్మగారు ఇంతకుముందు పాత గర్ల్ ఫ్రెండ్లు ఇద్దరు అనుకోకుండా ఈయన్ని కార్నర్ చేసి అడగటం మొదలుపెట్టి మొత్తానికి ఈయన్ని ఏదో విధంగా కన్విన్స్ చేసేసి డీటాక్సిఫికేషన్కి తీసుకుపోయారంటే. అప్పుడు ఈయన చూసింది ఏంటంటే ఈయన ఒక్కడే కాదు, ఇలా చాలా మంది బాధపడుతున్నారు అన్నది అర్థమైందంటే. కాకపోతే ఈయనకి అప్పుడు కూడా ఆపాలని లేదండి. ఏంటి ఈయనకి మటుకు ఈయన మొత్తం బాధలన్నీ పోవాలని ఉన్నాయి తప్ప చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మాయమైపోవాలని ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈయనకి ఆపాలని మటుకు లేదు. ఎందుకంటే అదే ఆయనకి సొల్యూషన్. అది లేకపోతే ఆయన ఏంటంటే ఎప్పుడు బాధతో అదే తన మీద తనకి జాలితో బాగా రిమోర్స్తో అది ఉండేవారంటండి. ఈయన అనుకున్నారంటే సర్లే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది కదా, కంట్రోల్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి, కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి అనుకున్నారండి. ఈయన అంటున్నారండి, బిల్ డబ్ల్యూ కూడా అలాగే అనుకున్నాడు పుస్తకంలో. ఆయన రాసింది మళ్ళీ సారాంశం చెప్తానండి మీకు. ఏంటంటే తాగుబోతున్నవాడికి ఎందుకో పట్టుదల అన్నది కంప్లీట్గా పోతుంది తాగుడు ఒక్క విషయంలోనే. బిల్ డబ్ల్యూ రాసుకుని వస్తాడండి. నేను కూడా 3-4 నెలలు అదే ఈ సిల్క్ వర్త్ నుంచి తెలుసుకున్నాక తన జబ్బు గురించి బయటకు వచ్చి, ఇంకా ఇది నాకు ఇప్పుడు నా జబ్బు ఏంటో నాకు తెలిసిపోయింది, ఇంకా నేను తాగనులే అని చెప్పి బయటకు వచ్చి 3-4 నెలలు తాగకుండానే ఉంటాడండి. ఆయనకి జబ్బు గురించి కేవలం జబ్బు గురించి తెలుస్తుందండి డాక్టర్స్ వెళ్తారు. సో ఆ జబ్బు గురించి తెలిసాక నాకు తెలిసింది నా జబ్బు ఏంటో, ఇంకా తెలిసాక నేను తాగనులే అంటూ బిల్ డబ్ల్యూ బయటకు వచ్చి పప్పులో అడిగేస్తాడు. సో అదే చెప్తున్నారండి. గో హెడ్. So I left that detox facility, trying to control it, and the only thing I really got out of it was I was going to a bunch of 12-step recovery meetings,
I would go to 3 a week, which felt like an immense amount at the time. And I would usually either show up drunk or get high in the bathroom in the middle of the meeting. And maybe they weren't talking about it, or maybe I just wasn't hearing it. But the message that I got from those meetings was just don't drink, just don't pick up, just use your own willpower. Right. And another thing that I started doing was I wouldn't, another thing that I got out of that detox facility was, and I say detox, but it was really a intensive outpatient is what they call it. It's like classes that you go to every day. And they taught us about serotonin and dopamine and the chemicals in your brain that cause you to feel down on yourself, and how alcohol can affect that, and all this stuff. And I started doing my internet research at 3 in the morning to try and figure out the proper balance of chemicals in order to best combat this, right? If I just understand how my brain works, then I can combat this using all of my knowledge against it. And I got to the point where I had lost my job. I'd been fired from my latest job, so I didn't have a job, and I was collecting unemployment, government assistance, and I had some money that would come into my bank account at 2:30 in the morning on a Tuesday morning, and I knew that because I needed that money right away. And I would tell everybody. I would tell my mom and my girlfriend and my roommate and my buddies, all of them, like they'd lend me money because at 2:30 in the morning on Tuesday I was going to get this money and I was going to pay him back. And I told him I would pay him back, and I had every intention to pay them back. I felt terrible about the lies that I had to tell people over and over again. I felt terrible about letting them down over and over again. And I as soon as I had that money in my pocket, something changed. And it was to the point where I knew, I had come to the conclusion on my own that I couldn't be without, or I couldn't have the money by myself. So I'd tell my friend, I'm gonna give you got to be awake at 2:30 in the morning because I'm gonna go get the money. I'm gonna ride over there on my bicycle. I'd sold my car at this point. I'm gonna ride over there on my bicycle and give you the money. And then when I get really hungry, you can give me $1 so I can buy a McChicken at McDonald's, so I don't die of starvation, right? And there's this, and as soon as I had the money in my pocket, right, I'd start heading towards his house, and the bike would just start turning left. I just was not able to bring into my consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. I was without defense against the first drink. And this is from this paragraph that's in italics in the chapter. There is a solution. It goes, the fact is that most alcoholics, for reasons yet obscure, have lost the power of choice in drink. Our so-called willpower becomes practically non-existent. We are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink. So when people were telling me at meetings, right, they were saying, remember that last drink. Remember how bad you felt, right? Play the tape through is another thing they say. They say play the tape through, right? Like, okay, next time you want to pick up, think about all of the things that will happen, all of the things that you will lose. And the fact of the matter is that if I'm a real alcoholic, I'm not able to stop and think. That's a completely useless endeavor. I am not able to bring into my consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. I cannot remember how bad I felt. I'm unable to remember how bad I felt. So I do it again.
And then I'm sitting there afterwards going, how did I fucking get here again? How did I do it again? సో ఈయన ఏంటంటే ఈయన డీటాక్స్ అంటే క్లాసులండి మెయిన్గా అది వదిలి బయటకు వచ్చాక ఆ, ఆ, ఏంటంటే 3 మీటింగ్లకి వెళ్ళేవారంటండి వారానికి. ఆ 3 మీటింగ్లు వారానికి వెళ్ళటమే పెద్ద గగనం అయ్యేదంట. దానికి కూడా అప్పుడప్పుడు తాగి వెళ్ళేవారంట. లేకపోతే మీటింగ్ మధ్యలో బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేసుకుని వచ్చేవారంట. సో ఆయనకి ఎప్పుడు ఒకటే మెసేజ్ వినిపించేదండి మీటింగ్లో. నేను సరిగ్గా వినలేదో లేకపోతే వాళ్ళు అలా చెప్పారు నాకు తెలియదు, కానీ నాకు ఎప్పుడు మెసేజ్ ఏంటంటే అసలు ఈ ఒక్క రోజుకి తాగకు, ఏదో విధంగా తాగకుండా ఉండు అని చెప్పేవారంట. ఏదో విధంగా అంటే పట్టుదలతోట అని నేను అనుకునేవారంట. దాని తర్వాత డిటాక్స్లో కూడా క్లాసులకు వెళ్తారు కదా, అక్కడ మొత్తం మన మైండ్లో ఏమవుతుందో చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆ కెమికల్ గురించి, ఈ కెమికల్ గురించి అవన్నీ ఈయన ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి రాత్రి అంతా రీసెర్చ్ చేసేవారంట ఆయన ఓన్ మైండ్ గురించి. ఇలాగా అవుతున్నప్పుడు మందు మట్టుకు ఆగేది కాదంట ఈ రీసెర్చ్లు ఎంత జరుగుతున్నా. లాస్ట్ జాబ్ నుంచి కూడా ఫైర్ అయిపోతే ఈయనకి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చేదండి ప్రతి మంగళవారం పొద్దున్నే 2:30కి. అర్ధరాత్రి పొద్దున్న 2:30 అంటే మధ్యాహ్నం కాదు, పొద్దున్న అర్ధరాత్రి 2:30కి పడేదంట అకౌంట్లో. అర్ధరాత్రి వెయిట్ చేసి అప్పటికి ఈయన అప్పులు చేసేవాడంట. ఇదిగో ఈ మంగళవారం నాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి. కానీ ఎప్పుడు మాట మీద నిలబడేవాడు కదంట, ఎప్పుడు ఇద్దామని అనుకుని అప్పులు చేసేవాడంట. సో రాగానే ఇమీడియట్గా ఈయన డబ్బులు ఇలా డ్రా చేయగానే బ్యాంకులోంచి ఇమీడియట్గా ఈయన మైండ్ మారిపోయేదంట. ఆ డబ్బులు తాగుడు మీద, మత్తు పదార్థాల మీద ఖర్చు పెట్టేసేవాడు. ఒకసారి వీళ్ళ ఫ్రెండ్కి కూడా చెప్పండి, అర్ధరాత్రి 2:30కే నువ్వు అదే నీకు వచ్చి నీకు డబ్బులు ఇస్తాను, ఒకవేళ నాకు ఆకలన్నా జస్ట్ శాండ్విచ్కి సరిపడే డబ్బులు ఇవ్వు. కాకపోతే ఈయన ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు డ్రా చేశాడో ఇమీడియట్గా రైట్ తీసుకునే బదులు లెఫ్ట్ తీసుకున్నాడంట. ఆయన ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళలేదంట. సో ఈయనకి ఆ వారం ముందు జరిగిన అవమానాలు, డబ్బులు తీసుకుని ఇవ్వలేకపోయానే, ఇద్దాం అనుకున్నానే, అవన్నీ కూడా మర్చిపోతాడంట. అన్నీ కూడా మర్చిపోయి పుస్తకంలో రాసున్నట్టే ఓ వారం ముందు జరిగింది మర్చిపోయి, లేకపోతే ఒక రోజు ముందు జరిగింది మర్చిపోయి, ఒక గంట ముందు జరిగింది కూడా మర్చిపోయాడు. డబ్బులు రాగానే ఇమీడియట్గా తాగేవాడు అంట. అందుకనే మీటింగ్లు ఎప్పుడు చెప్పేవారు, నాకు తాగక ముందు నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకో నీ లాస్ట్ డ్రింక్ని, లేకపోతే నువ్వు ఎంత చండాలంగా నీకు ఉండిందో లాస్ట్ టైం నువ్వు తాగినప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకో అని. నాకు ఏమీ గుర్తురావు, ఎందుకంటే నేను స్వచ్ఛమైన తాగుబోతుడైతే ఆడికి ఏమీ గుర్తురావు అని నేను నమ్ముతాను. నాకు సంఘటనలు గుర్తురావు, నేను పడిన బాధ గుర్తురాదు, అసలు ఏమీ గుర్తు రాకుండా ఉండేది నాకు. డబ్బులు రాగానే ఇమీడియట్ గా మైండ్ మారిపోయేది అని చెప్పారు. గో అహెడ్. Thanks. So this idea keeps showing up throughout the big book. They keep, there's this line in More About Alcoholism, which goes, the actual or potential alcoholic, with hardly an exception, will be absolutely unable to stop drinking on the basis of self-knowledge. This is a point we wish to emphasize and re-emphasize to smash home upon our alcoholic readers as it has been revealed to us out of bitter experience. And then later on, after walking through multiple examples in the chapter of basically how not having a spiritual solution and just relying on self-knowledge didn't work, right? It sums up this chapter with, after hitting these examples over and over again, it sums up the chapter with, once more, the alcoholic at certain times has no effective mental defense against the first drink. Except in a few rare cases, neither he nor any other human being can provide such a defense. His defense must come from a higher power. And this is, this is, I eventually, I got introduced to this book after ending up in a treatment center. This time I went back to detox about a year and a half later. This was back in 2012. I went to detox
this time because I wanted to. And I went to a 5-month treatment center afterwards, this time because I wanted to. And while I was there, these meetings would come in, and they'd talk, and a lot of times they'd say things like, play the tape back, or just remember your last drink, or put the plug in the jug, or don't drink no matter what, right? And a lot of times, to be honest, those people that were saying that sounded miserable. And I was like, if I'm just going to be miserable, like, I've got a solution for that. I'll just drink, right? Like, why would I spend the rest of my life being miserable when I can just drink and blot out the consciousness, right, as the book says, of my intolerable situation? What would be easier is to just do that. So so then there were these other people that were coming in, and they seemed really happy, and they weren't talking about fighting it. They weren't talking about going to meetings and talking about their problems. They were talking about the problem being removed. It no longer exists, right? And a cornerstone of that being the fact that they have faith in a higher power, faith in a program, faith in a program of action, right? They talked about taking the 12 steps, right? They talked about going through those 12 steps with a sponsor as it's outlined in the big book. They talked about one of the things that really hit me was, how crazy would it be to go to a bunch of 12-step fellowship meetings and never do the 12 steps and then pretend that you're doing the program? You're not, right? You're going to a bunch of people talking about it, right? If you're going to a bunch of meetings where people are talking about playing basketball and how to be good at basketball, you're not actually playing basketball. You're just talking about basketball. You're not actually doing it, right? And another analogy that I've heard for that is, it's like having a terminal illness and then being told, like, don't worry, there's a doctor with a treatment that can help you. Go see this doctor. And they go and they sit in the waiting room and they drink coffee and they smoke cigarettes and they hit on the girls that come in, and they never get better sitting in the waiting room. And they go, that doctor stinks. He doesn't work, right? I went and sat in the waiting room for 3 months and I never got better, right? You didn't actually go see the doctor. You didn't go in for the treatment. That's what we're doing if we're going to AA and we're not actually doing the 12 steps. And once that was presented to me, then it became apparent. ఓకే. సో ఇది మన పుస్తకంలో కూడా అస్తమాట వస్తూ ఉంటుంది అంటండి. ఏంటంటే ఇలాగ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇలా ఉదాహరణలు ఇస్తూనే ఉంటాడు పుస్తకంలో. బాబు తాగుబోతోడికి గుర్తురాదు మందు కూడా తీసుకునేప్పుడు ఇంతకుముందు జరిగిన బాధలు కానీ, ఇంతకుముందు అనుకున్నది కానీ. లాస్ట్కి ఆ చాప్టర్లో సమరైజ్ కూడా చేస్తారు. త్రాగుబోతుతనం గురించి మరి కొంత వివరణ ఏదో ఉంటుంది, మోర్ అబౌట్ ఆల్కహాలిక్స్. దాంట్లో లాస్ట్లో సమరీ కూడా చేస్తాడు. నిజమైన త్రాగుబోతుకి తనకు తనంగా ఆపలేడు, తనకి ఏంటంటే తన వల్ల కానీ వేరే మానవుడి వల్ల కానీ అది ఆగదు, కేవలం ఒక ఉన్నత శక్తి దయ వల్ల ఆగుద్ది అని చెప్పి రాస్తారు. జస్ట్ సారాంశం చెప్తున్నానండి, నేను తప్పు చెప్పుండొచ్చు, మీ పుస్తకం రిఫర్ చేసుకోండి. సో ఇలాగా అవుతున్నప్పుడు 2012లో ఈయనే డీటాక్సిఫికేషన్కి వెళ్ళాడంట. డీటాక్సిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా మీటింగ్లు ఏవ మిత్రులు వచ్చి మీటింగ్లు పెట్టేవారంట. ఈయన వెళ్ళాడంటండి ఈసారి. వెళ్ళినప్పుడు మీటింగ్లు పెడుతుంటే కొంతమంది ఏమో ఇలాగే నువ్వు ఈ రోజుకి తాగద్దు, ఏదో విధంగా బాటిల్లో మూత పెట్టు, బాటిల్లో అదే కీప్ ద ప్లగ్ ఇన్ ద జగ్ అంటారు, బాటిల్ మీద మూత పెట్టు అంటూ చెప్తూ ఉండేవారంట.
ఈయనకి ఏమనిపించిందంటే వీళ్ళందరూ దీని గురించి అదే కష్టపడుతున్నారు, కాకపోతే ఎవరో కూడా సంతోషంగా కనిపించలేదంటండి. మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది వేరే గ్రూప్ కూడా వచ్చేదంటండి. ఆ గ్రూప్ ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా మందుతో పోట్లాడటం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడేవారు కాదంటండి వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏంటంటే సంతోషంగా ఉండేవారంట. నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఇంక లేదు నాయన, దేవుడు తీసాడు అని చెప్పేవారంట. ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడేవారంట. ఒక ఉన్నతమైన శక్తి గురించి మాట్లాడి ఆ 12 సోపానాల గురించి మాట్లాడేవారంట. ఈయనంటే ఏంటంటే మనం ఎంత పిచ్చోళం అయి ఉండాలి, ప్రోగ్రామే 12 సోపానాలు ప్రోగ్రాము, ఆ మీటింగ్‌లకి వెళ్తాము. మళ్ళీ ప్రోగ్రాములో ఆ 12 సోపానాలు చెయ్యము. చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటాము. అసలు ప్రోగ్రామే ఆ 12 సోపానాలు అయినప్పుడు బాస్కెట్ బాల్ గురించి 10 మంది కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు బాస్కెట్ బాల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప బాస్కెట్ బాల్ ఆడట్లేదు వాళ్ళు. ఉత్తి మాటల వరకే జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా వేస్ట్, అది ప్రాక్టీస్ చేయటమే ఇది. ఇప్పుడు మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చుని వచ్చే పోయే వాళ్ళు చూస్తూ అమ్మాయిలకి సైట్ కొట్టుకుంటూ కాఫీ టీలు తాగుతూ గడిపి చెత్త డాక్టర్ ఆడు, అసలు పనే చేయడు, 3 నెలల నుంచి ఆడు వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చుని ఉన్నాను, అసలు నాకు ఆడు చూసింది ఏం పని చేయలేదంటే, అసలు నువ్వు డాక్టర్ని వెళ్ళి కలిస్తే కదా పని చేయడానికి, వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చుంటే ఎలా పని చేస్తుంది అని చెప్తారు. యూ హ్యావ్ 10 minutes. Andrew? Yes. So what I ended up doing was there was a guy running a big book meeting in the back room every Tuesday night, and I basically went there and I asked him after the meeting, like, how did you do this? And my intention was not to get a sponsor and do the 12 steps, right? My intention was to figure out his secret formula for being happy without booze and drugs, and then take it for myself and leave. And that's not what happened. What ended up happening was he basically told me to read some of the book, highlight it, and then come back next week and talk about it, right? And that's what I did, and every week we did that until eventually we got to some instructions, and the instructions told me to take a third step, which I did, and then the instructions said, told how to write a fourth step, and he showed me how he wrote his fourth step, and I wrote my fourth step while I was in that treatment facility, and then I did I went on a pass and did a fifth step with him while I was still in that treatment facility. And then we talked about 6 and 7. And then I started making a list of people that I had done harm to that I needed to make amends to. And I started making amends. Like I made my first amends were to people that I lived with. I lived, this treatment center was 60 guys and like 15 girls all living in the same place, and I had done harm to some of them, and I made amends to those people while I was there. So then when I left the treatment facility, I did have a defense against the first drink, right? This time I wasn't leaving, right, with things like, play the tape through or put the plug in the jug or just remember your last drink, right? I had some actual things, that I had done, some action steps that I had taken, some 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 actual concrete examples of action that I could take. And slowly over that, and I started off with no concept of a higher power whatsoever. My only concept of a higher power was particular religions that I didn't necessarily agree with. And I tried to, I tried reading a bunch of spiritual books. I read the Bhagavad Gita, um,
And I started to be open-minded to some of these ideas, and I still don't prescribe to any particular religion. But now through this action, I've found that when I'm trying to run the world, when I'm trying to run the whole entire show, things usually don't end well. Things don't turn out well. And now I've gotten to a point where I can see that, when just like I needed to pray for the strength to get me through the fourth step, just like I needed to pray for the strength to be removed of the character defects, just like I needed to pray for the strength to go out to those people that I had harmed to try to make things right. Today in my life, with my pregnant wife and my toddler in the middle of a pandemic, trying to do all of these extra things with no time to do them, and still try to make it to meetings and sponsor guys, bring people through the work, try not to cause so much harm that I need to make more amends. While I'm doing all of that, I can get off track and start thinking that I'm running the show, and then I get quickly brought back to, there's a higher power that I can tap into, that I can ask for strength, and I get grounded, and I get brought back to those fundamentals of, what am I really afraid of right now? What's the fear, right? I'm not afraid of COVID-19. I'm not afraid of losing my job. I'm not afraid of losing my house. I'm not afraid of relapsing. I'm afraid of being alone. I'm afraid of not getting what I want. I'm afraid of losing what I have. And then I realize that if I have faith and conscious contact with a higher power, then I'm not alone. And I don't have to worry about not getting what I want, because I'm going to get what I need. And I don't have to worry about losing what I have, because I have everything I need if I have contact with a higher power. ఓకే. సో ఈయనకి ఏంటంటే అప్పుడు డీటాక్స్ లో ఉన్నప్పుడే ఒక బిగ్ బుక్ మీటింగ్ జరిగేదంటండి వెనకాల రూమ్ లో. సో ఈయన ఆ మీటింగ్ కి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాడంట. ఆ బిగ్ బుక్ మీటింగ్ లో ఒక ఆయన ఉంటే అది మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాడు. అసలు నువ్వు ఎలా చేసావు బాబు ఇది? ఎందుకంటే ఈయనకి ఆయన ఎలాగ మందు నుంచి దూరంగా ఉంటూ సంతోషంగా ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడంట. సో ఆయన ఏం చెప్పలేదంట, అంటే స్పాన్స్ ఏం చెప్పకుండా పుస్తకం ఇచ్చి, చదువుకుండ్రా, నువ్వు ఎంత చదవగలుగుతావో దాంట్లో హైలైట్ చేసుకో, రాసుకో, హైలైట్ చేసుకుని వచ్చే వారం రా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే, ఈయన అలా హైలైట్ చేసుకుని వెళ్తే ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకునేవారంట ఆయన హైలైట్ చేసిన దాని గురించి, ఆయన అనుభవం, ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడు, ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అన్న టైప్లో మాట్లాడుకునేవారంట. అలాగా మెల్లిగా కొన్ని వారాల తర్వాత అలాగే జరిగేదంట. ఈయన హైలైట్ చేసుకుని వెళ్ళటం, మాట్లాడుకోవటం. కొన్ని రోజుల తర్వాత మెల్లిగా థర్డ్ స్టెప్కి వచ్చారంట. ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావటం మొదలుపెట్టినంట. ఇవి నువ్వు చెయ్యాలి అని పుస్తకంలో రాసిందంట. సో అలాగే ఈయన థర్డ్ స్టెప్ తీసుకోవటం చేశారంట. 4వ స్టెప్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడే రాయటం జరిగిందంట. 5th స్టెప్ ఆయనతో షేరింగ్ కూడా ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడే. 6th 7th కూడా చేశారంట. 8th లిస్ట్ కూడా రాశారంట. 9th అమెండ్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్లోనే చేశారంట. ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ 60 మంది అబ్బాయిలు 15 అమ్మాయిలు ఉంటే వాళ్ళలో చాలా మందికి ఈయన హాని చేయటం, వాళ్ళకి వెళ్ళి అమెండ్స్ చెప్పటం కూడా చేశారంట. సో ఈయన ట్రీట్మెంట్ వదిలేసరికి ఈయనకి అంటే ఏంటంటే, నాకు ఒక డిఫెన్స్ వచ్చేసింది, ఎందుకంటే నేను నేను కార్యాచరణ చేశాను, కార్యాచరణ చేయటంతో నాకు ఒక డిఫెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే బాటిల్ మీద మూత పెట్టు, లేకపోతే నువ్వు ఇంతకుముందు నీ గతంలో తాగింది గుర్తు తెచ్చుకో, ఆ బాధను గుర్తు తెచ్చుకో, అలాంటివన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఇప్పుడు అవసరం అనిపించలేదు, ఎందుకంటే నాకు ఒక హయ్యర్ పవర్ తోటి కాంటాక్ట్ మెల్లిగా పెరగటం మొదలుపెట్టింది. ముందు మొదలు పెట్టడం అయితే అసలు నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ లేదు, హయ్యర్ పవర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. చాలా పుస్తకాలు చదవటం మొదలుపెట్టాను, మీ భగవద్గీత కూడా చదివాను నేను. కాకపోతే నాకు ఇప్పుడు ఈరోజు అడిగితే నేను ఏంటంటే, నాకు ఏ రిలీజియన్ లేదు. కాకపోతే నేను ఏమి చూశానంటే, నేను ఎప్పుడైతే నేను నడిపేద్దాము, నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము అని డిసైడ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ప్రాబ్లములు రావటం మొదలు పెడతాయి. సెల్ఫ్ ఫీల్ నడుపుతున్నప్పుడు
నేను ఎప్పుడూ కూడా ప్రేయర్ చెప్తాను. 4 స్టెప్ రాసేటప్పుడు దాని నుంచి వెళ్ళడానికి ప్రేయర్లు చెప్పాను. 6, 7లో ప్రేయర్లు చెప్పాను. అమెండ్స్ చేసేటప్పుడు ప్రేయర్లు చెప్పాను. ఈరోజు నాకు 2 ఏళ్ళ బాబు ఉన్నాడు. మా ఆవిడ కూడా ప్రెగ్నెంట్. బయటేమో కోవిడ్ ఉంది. నాకు వర్క్ ఉంది, మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఎప్పుడైనా ఎన్నాట్ల మధ్యలో నేనేదో నడిపేస్తున్నాను అనుకుంటే ఇమీడియట్గా నన్ను నా ఫండమెంటల్స్ అంటే బేసిక్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. నేను ఇమీడియట్గా నేను ఏం చూసుకుంటానంటే నేను దేనికి భయపడుతున్నానని చూసుకుంటాను. కోవిడ్ అంటే నాకు భయం లేదు, జాబ్ పోతుందా లేదా అంటే నాకు భయం లేదు, ఏమవుతుంది అని భయం లేదు. కాకపోతే నా భయం ఏంటంటే నేను ఒంటరిగా ఉంటానేమో నా భయం, లేకపోతే నాకు కావాల్సింది నాకు రాదేమో అని నాకు భయం, నా దగ్గర ఉన్నది నాకు పోతుందేమో అని భయం. నాకు కనుక హయ్యర్ పవర్ ఉండి నేను ప్రేయర్ చేస్తే నాకు ఈ భయాలు అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే నాకు అవసరమైంది ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉంటుంది. నాకు నా దగ్గర అవసరమైతే అది ఎప్పటికీ పోదు. ఆ 2 కూడా నాకు నా దేవుడు చూసుకుంటాడు. సో నేను దేనికి భయపడక్కర్లేదు. బేసిక్గా ఫండమెంటల్స్కి వెళ్తాను. ఆ ఫండమెంటల్సే అసలు దేనికి భయపడుతున్నానని చూసుకుంటే ఈ 3 వస్తాయి. నేను దానికి ప్రేయర్ ఉపయోగిస్తాను అని చెప్తాను. ఎస్ ఆండ్రూ. Yeah. So I think I think we're ready to start the question portion, right? I mean, like, I think I've You can still use 2-3 minutes to end your share. Okay, cool. If you want. Sure. I guess I would just leave with I would wrap up by just saying, like, if I can memorize the Bible, I can memorize religious texts, I can memorize the words in the big book, right? I can fully understand how every single neuron is working in my brain, right? But all of this knowledge is not going to fix me, right? What's going to fix me is having faith in the process, having faith in a higher power, having faith that if I take the action, the understanding will happen later. And the one thing that one of my sponsor and his sponsor always refer to is I can't think my way into right acting, but I can act my way into right thinking. And that's it. I'll end with that. రైట్. ఈయన ఫైనల్గా ఏం చెప్తారంటే అండి, నేను బైబిల్ని బట్టి కొట్టేయచ్చు, భగవద్గీతను బట్టి కొట్టేయచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏ పుస్తకాలైనా బట్టి కొట్టేయచ్చు, బిగ్ బుక్ను కూడా బట్టి కొట్టేయచ్చు, నా బ్రెయిన్ గురించి ఇంత బాగా రీసెర్చ్ చేసేయచ్చు ఆన్లైన్. కాకపోతే అవన్నీ కూడా నన్ను బాగుపరచలేవు. నన్ను బాగుపరిచేది కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసం, అది కూడా ఈ ప్రాసెస్ మీద, ఈ కార్యాచరణ మీద నమ్మకం, నా భగవంతుడి మీద నమ్మకం. కార్యాచరణ ముందు మనం చేస్తే అది అర్థం తర్వాత అవుతుంది. నా స్పాన్సరు, వాళ్ళ స్పాన్సరు, వాళ్ళ స్పాన్సరు, వాళ్ళ స్పాన్సర్ కూడా ఏం చెప్తారంటే ఒకటే చెప్తారు, ముందు నువ్వు నువ్వు ఒక మంచి ఆలోచనతోటి, అదే ఆలోచన మార్చి పనిలోకి వెళ్ళలేవు, పని చేయటం మొదలు పెడితే ఆలోచన అదే మారుతుందని చెప్తారు. సో ముందు ఆలోచించటం, దాని తర్వాత అదే ఆలోచన మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయటం, దాని తర్వాత పనిలోకి వెళ్ళటం చేయకండి, ముందు పని స్టార్ట్ చేయండి, ఆలోచన అదే మారుతుంది అని చెప్పారు. సో థ్యాంక్ యూ ఎ లాట్, Andy. It was an excellent sharing. Thank you for coming and sharing your experience, strength, and hope. I am going to start the Q&A session and also stop the recording. Great. Thank you so much. I really appreciate the opportunity. You're welcome, Andy.